If ever nasa G-Loan or GCash loan ko mag-avail para anang tulong, which na-mention ako ni sa isa ka video namo, I will only borrow money for a real estate, car, business opportunities. Asa mas nindot mag-avail og loan sir sa bangko or sa GCash. Kung mag-loan ako ka sa G-Loan or kan sa GCash, dili jud kay dako ang mo makuha na kwarta diha. If you really want to have home loan, car loan, business loan, mas practical gyapon mo ato ka sa bangko because the banks can lend you more money. Napod na sila yung mga requirements na kailangan nimo masubmit in order for you to prove yourself na worthy ka na mo borrow og kwarta sa ilaha and makaya po nimo sila bayaran. Kung dili nimo kinahanglan mangutang og kwarta, ayaw pangutang. Kung kailangan jud mo mangutang og kwarta for whatever reason, you need to find ways to pay for it. There are two things jud na kailangan nimo i-consider pag manghulam kag kwarta. Una is pila jud ang interest rates. Ikaduha is pila ang imuhang monthly amortization because sometimes barato lagi ang imuhang monthly amortization pero dako di ay ang interest na gina-charge sa imuha. Therefore, without you even knowing, after 5, 10 or even 15 years, doble or triple na di ay of the principal amount ang imuhang gibayad sila, which is normal tungod kay barato man ang imo monthly. For some people, okay lang na sa ilaha tungod kay ang ilahang giapas is not really the interest rate. Rather, pila ang ilahang kaya mabayaran on a monthly basis and dito lang sila nag-base. While naman ang uban is very particular with the interest rate. So sometimes they are willing to pay more on a monthly basis para mas baba ang ilahang total interest na babayaran. Ang importante, regardless kung monthly amortization ang imong ginaapas or interest rate ang imong ginaapas, ang pinaka-importante gyapon na is mabayaran ba nimo siya o dili. Because if you are able to pay for whatever agreement that you have with that financial institution, then your credit history will be good, worthy ka mogbaro og kwarta because you are able to pay your balances. Para sa imuha, unsa bay kailangan nimo i-consider before ka mangutang og kwarta? Ibutang daw sa comment section.